Shower. I'm gonna start our day. I'm gonna take a quick shower. Um, I'm gonna take a quick shower. We'll do a good, good. We'll start doing videos. Health. Defense absolute. Of course, sword is not working. I got 471. Let's do perks and orbs. Wow, it's expensive. I'm gonna do Queen. There you go. Come on, come on. Cause I need to go take a shower. We woke up. We uploaded a bunch of videos. So that's pretty good. Don't break sword, please. I beg of you. I beg of you. Nice. Thank you so much. Attack speed level 82. So I'm gonna go take a shower and I'll be right back. It's gonna be a good day today.
Ooh, it smells amazing. Whew. Wow. Before we continue, call my mom. Whoopsies. Thought she was free. Today's the 31st. In a second, okay.
Boom, 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 boom. And you weren't charging. Of course you weren't. Why would you charge, dude? There you go. I do. Correct. To file the taxes. Because I think the one thing that people need to understand is that you are acting as an independent contractor with YouTube and Twitch and whoever, right? So when you're paid, when somebody gives you $1 super chat, YouTube takes 30% of that, right? And that so you get 70%. That 70% then needs to be taxed by Uncle Sam. Uncle Sam comes in and they take however much of that. So you by the end of it, you could be getting anywhere between 50 cents of that or 35 cents of that, depending on what your revenue is for the year, and you're the tax brackets you're in. It sounds like, Bill, that you didn't necessarily plan accordingly for that, and you didn't save your money to ultimately pay. And if you have a tax person to do this, a CPA, which is for any online creator, that's like the number one expense is having a CPA to do your taxes. That's the number one thing, because going through and that's extremely important. But Harrison is 100% to blame for the terrible original finale to Dexter, where Dexter became a lumberjack. Everything was working out wonderfully for every... What you doing, huh? Motherfucker, you ain't fine. Well, You sucking on that shit like you just got a kindergarten or some shit. It's hot as hell out here, man. Well, it ain't that goddamn hot for you to be sucking it down like that, motherfucker. You need a reminder how old you are. Take your hat off, motherfucker. That's what you do. Take your hat off. Look in your mirror 2 times, and I guarantee your age bracket come right back to you. Stephen A. Smith hairline, motherfucker. Buddy, it's Führer Friday. It is Hitler Friday. Fuck. your tax, like, has your tax person ever came to you and said, hey, you should probably prepay your taxes. You should be paying quarterly instead of having one big lump sum at the end of the year? Because it seems really irresponsible for somebody who works online and has done so for 17 years to have a tax person who hasn't suggested that and haven't had you prepaid. Do not, please. That my tax guy is great. Okay. He I have an estimate of what I should be paying, not even quarterly, monthly. Like, basically, can I make this monthly payment? And some months I can easily make it no problem, and other months I can't. I have to pay less, depending on the income that I made that month. But that income is based off of your tax for that month is based, and your quarter and your year is based off of the revenue that you're making that month. So if you make $10,000 that month, then you're going to be, then you prepay whatever, $2,000 in taxes, whatever, however much it is, right? So the money is already in your account. So why would you have trouble spending? Why would you have trouble with that? I'm really having a hard time following this, because if you have the money, it's either being spent before it's time to pay taxes, or I don't know. I don't know. Please walk me through it. Okay. So I have 2 revenue streams. One revenue stream is very much daily income that I get from my viewers, meaning like tips, let's say. Okay, that's pretty much tips on a stream. The other revenue stream is the other income that I get from YouTube. That's ad revenue, super chats, memberships, and all of that. Okay. Daily I get tips, and that essentially is the money that I'm using day to day to pay some bills, go grocery shopping, buy a new game for the stream coming up, all that kind of stuff.
The YouTube money that comes in behind the scenes is what I use to do all my ongoing recurring payments, my mortgage, my car, health insurance payment or whatever. Here's what's happened, okay? The bankruptcy happens. Great. End of 2020, things are looking up. I'm actually getting more popular on Twitch. I'm starting to make good money. I announced to my audience in early 2021, hey guys, guess what? There's a light at the end of the tunnel. You guys are supporting me so much. The bankruptcy went through. It's looking like if you keep this going this year, not only for the first year in many years, because now the bankruptcy's over with, now I can pay all my taxes properly for the first time in a long time. Because, my problem is when you have that much debt and everything, you can't, I couldn't do it. It was my fault. I was in financial ruin. All right, 2021, things are looking up. And then what happens? They get me kicked out of the Twitch Partner Program. They shut down other revenue streams for me that I can't really talk about. Later on that year, identity theft, which we might not get to today. I don't talk about that. That's a huge one. Identity You clearly theft, want to talk about it. And we'll get there. We'll get there. Yeah. It cost me so much money to fix the identity theft thing. So now I went from I'm good to, I immediately have lost a revenue stream from Twitch. I have to go to YouTube. I'm making way less money on YouTube now than I was on Twitch. All that money that was going to make everything even, I'm good to go now, is gone again. I'm way reduced income again. Something happens and screws me over. I'm serious. It's like a comedy of errors. It's But ridiculous. once again, Phil, then why not remove all that shit and just do something different? I'm not telling you what to do, but like if you keep running if you keep running into a wall, eventually you need to take a different direction, right? And like I love that you love what you're doing right now, but if you're still struggling with this so immensely, at a certain point, don't you need to like self-reflect and say like, look, man, I'm running into this wall fucking 5 times. I should probably not be doing this or change my approach to it. Mm-hmm. I hear you. And like I said, I had that conversation with my mom in 2019 about changing it and, not be beholden to people, do something different with my life. Let's be honest. A major factor is money. Have to be honest here, right? That's what this is about. I'm going to be transparent. Major factor. It sounds like it is the factor. It sounds like you're just spending the money as it coming in instead of saving and preparing for the next month where it might not be as profitable, so that you could be like, I'm saving. Maybe I'm not going to buy that new game. Maybe even though it's probably a write-off because you're doing it for a business, doesn't matter. Right. It seems like you just got to start saving money. Maybe be a little smarter for the future. I'm not trying to like lecture you on you're money, right. but seems like it seems like you need it. So yeah, I need what I need. And I've said this before. I'll just say this. Sure, Phil. I need like a year, and here's what I mean by that. I need 1 year to make content and not have my trolls fuck with my income. it's never going to happen. I agree Never. with you. I now agree with you. I know that now. But that's what's happened is every time something happens that screws my income again. Well, wait, here we go. I worked my ass off. I changed who I am. I'm a different kind of content creator. All the things that they had issue with me. This is why they do it to me, right there. We don't like Phil for this. Okay, I'll change all of that. Nope, still do it anyway. Ruin his income. So why change? Why change? What's the point? It's not doing anything. Why wouldn't you just stay the person that you were and that you are, or whatever, instead of like trying to like adhere to people on the internet? Because the people on the internet are gonna hate. The haters are gonna hate. Like, who fucking cares? So what's the point? You're doing it for nothing. I agree. I understand what you're saying. At the same time, I feel like that a lot of the changes have been very productive. I like I said, now I love what I do for a living. I didn't before. I do now. I actually genuinely wanted to be here every day with my audience. It's fun. I wake up in the morning energized, ready to go. I used to wake up in the morning like, I gotta go play games and film again. That was a horrible mentality. Who wants, I treated it like any other job. Now I love it for the last 4 or 5 years. But, I hear you. But yeah, if I were to quit YouTube, let's say right now, cold turkey, I quit YouTube. I can't find a job out there that's going to pay what I'm doing now. In addition to that, there's always the factor that I've been out of the job market for a decade. Who's going to hire a 40-year-old guy that hasn't done anything besides, operate an online streaming business for 10 years? Nobody with that attitude, though. So it seems like you're already defeated, not even worth trying. So you're putting yourself in this hamster wheel that Craig was mentioning earlier. It's just like, there's no option. This is it. So I have to grind. I have to do this. And like, that sounds miserable to me. Even though you say you're having fun, it seems like you're just trying to convince yourself that instead of actually, it might be true. It might be true, but these two things could be true also.
I'm just pointing that out, what I'm seeing. And I just like to kind of continue on with that, right? The idea of like, do you have a business plan? Do you have what it looks like what your business looks like in a month from now? Do you have a business plan for a year from now? You have a tax guy who runs your numbers, but are you saving money? Because it doesn't sound like you are, because just based off what you're saying, and it very much sounds like you're going to be doing this when you're 60, right? And if you want to be doing it when you're 60, that's fine. But this doesn't seem very forward thinking. When you seem like you're living day to day as opposed to thinking about long term. And dude, you're 40 years old, and at a certain point, you got to look at things and say, like, well, do I want to be doing that? Like, will I ever have enough money to retire? Will I ever have enough money to not do this? So walk me through that. Walk us through that. The idea of like, and it's okay to say you don't have a business plan. It's okay. It's like, we're putting it all on the table here, Phil. And if you don't, that's fine. Just kind of walk me through it, man. Currently, do I have a business plan? No. Have I had business plans in the past? Yes. And every single one of them has been destroyed by my income over and over. To have a plan, a long-term plan, you have to know at least what the stability is going to be today and depend on a little bit of that stability. And it sucks. Like Adam said, YouTube, Twitch, any kind of online content creation is a constantly fluctuating thing. For the longest time, DSP ranted and raved against people shilling and taking sponsorships. DSP just agreed with the side scrollers, but then tried to twist his definition of sponsorships. What is it? Which one is it? Would you rather have sponsors? What's wrong with having sponsors compared to, if a sponsor is going to come and pay you $500 to talk about, whatever their product is, wouldn't that be better than having to rely on crowdfunding or your audience on a day-to-day basis? Oh, it's a double-edged sword. It really is, because I could say right now, if I had a bunch of sponsors on my stream, absolutely would things financially be better? Would the pressure be taken off of me to earn on a stream? Yes, absolutely it would. But at the same time, and again, this is something that people will bring up that feels stubborn. I agree. I have always in the 15 years that I've made content, always been critical of people who shill. And there's a difference between, I have a sponsor today and I shill. There is. I know that. You can watch people out there who they put out a 30-minute video and 2 minutes of the video is a plug. I think that's acceptable, right? But then there's people who they try every opportunity to monetize everything they possibly could. Every aspect of what they do is a monetization. I've seen in my React content last year, I watched someone who apparently is supposed to be doing a heartfelt message to about something going on. They're crying on stream, and on top of the stream, there's ads running. You can't turn that off for 5 seconds to do your heartfelt message to your audience, right? For me, but hold on, Phil, because there are times where you say, look, hey, I really need, I'm in a really tough spot now. I got this coming up, and on the same screen, you have a tip tracker. It's the same type of thing. Like you're tracking your revenue on the stream, and I don't have any problem with that. That's done by millions of streamers, but it's the idea of saying like, hey, I'm in a really tough spot right now. I really need you guys to help me out. And in your words, I'm going to be eating lunch meat sandwiches, right? Like what's wrong with lunch meat sandwiches? Sometimes there's nothing wrong with lunch meat sandwiches. I eat them a lot. They're delicious. No, I see what you're saying. For the tip tracker, that's really there for rewarding my audience. And I know that sounds weird. I would prefer not to track tips, because if I didn't have to track tips, I wouldn't have to count all stream. I could just focus on what I'm doing with my audience. But there's incentives. There's rewards that they like. They like silly things I do on stream. They've come up with ideas, not me. They come up with the idea that if I raise a certain amount on a stream, I put on a stupid hat or a vest. They donate hats and vests for me to wear on a stream to look like an idiot. And I'm okay looking like an idiot for them. I don't care. I'm self-deprecating. Who gives a crap? They're supporting me. It's a way to give back. No, I hear what you're saying. The difference is, all right, there's a tracker on the screen. Okay, big deal. I'm not going to sit there and talk about it constantly. If you watch a 4-hour stream I put out, yes, every once in a while, hey guys, it'd be great when you get some more support on the stream or whatever today. Right? And I'll hit it upon it a few times during the stream. Some people say I hit upon it. Don't blink, here's your boy Ink.
Welcome to the show. Whoa! Guys, doing well with having a wonderful day on this glorious 21st September 2025. It is cold as Antarctica over here. I've got some kids playing, which I adore because it shows that Lachine is full of life, full of hope, full of a bright future on a bright day, September. Today we have a shit ton to do. We have to redo some recap that I did yesterday because I'm not happy with the results. I have some more recap to do because we watched show this morning. Woke up at about 3 hours ago. Watched some clothes. Watched some shows because I'm wearing new clothes. And what else we did? Oh, we uploaded a bunch of videos because Mister forgot to separate his videos in two. So we have a 13 hours video and we have a 14 hours videos. And I cannot upload one of them because they're saying, oh, it's too long after 12 hours. So long story short, got a lot to do. Am I worried? Nah, I'm good. I'm Gucci. I'm Gucci Louis Vuitton. Anyway, I love you guys. Take it easy. Peace. Way too much. And I understand that. Everyone has different perspective on that. I agree that sometimes I do it too much. I'm trying to get better at that. But there's a difference between that and you can tell that Ocean eyes. You know, make me cry, yeah. Ocean eyes. Donc, c'est enchaîné. Je pense que ça fait une belle journée en ce 20 septembre 2025. Je suis extrêmement content de faire un test de goût. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, fait que c'est un petit peu confus. J'aime bien me réveiller avec une boisson énergisante ou un café. Aujourd'hui, on fait un taste test sec de boisson énergisante. Ok, je pensais que je n'étais pas en train de record. Et je me réveille, même, puis chaud, stressé parce que j'ai tellement d'affaires à vérifier. J'ai ça. C'est que, petite énergie, on se fait une gourou, messieurs, mesdames. Une gourou, un bon produit du Québec. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on écoute OD présentement. On vient de finir d'écouter OD en fait. Puis, un des sponsors, c'était Gourou. Back in the days, dans le temps. Fait que, super content de goûter à ça. On a deux saveurs à goûter. On a la originale, naturelle, c'est sûr, et pêche et mangue. Est-ce que je suis un grand fan de Gourou? Je vous dirais que j'ai goûté 3-4 saveurs, puis ça n'a pas marqué. Mais en même temps, c'est justement avec des Monsters et des Red Bull qui sont bourrés de sucre. Quelque chose de plus naturel, c'est nice. Il n'y a pas de petite description, mais énergie naturelle qui dure, performance cognitive, wow, 0 aspartame. On aime ça beaucoup. De la bonne énergie puis du focus. J'adore que c'est fait à Montréal, puis que c'est écrit en anglais. Nous on fait en français parce que pourquoi pas. La Gourou est sec. C'est 7 septembre, chien. On sent ça en premier. Un test. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi, c'est. Il y a un mot pour ça. Olfactif, je pense. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment la pêche. Et un peu la mangue. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est pas super, mais c'est bon. Pourquoi c'est pas super? C'est extrêmement sur la Gourou. Elle a un mix qui est la base de la recette, qu'est-ce qui est caféine. Qui est assez amer en fait. Ils ont pris de la pêche blanche, qui est amère aussi. Puis ils ont pris la mangue qui n'est pas là-dessus sucrée. Fait que t'as beaucoup d'amertume. T'as l'amertume de la mixture, de la pêche et de la mangue. Sauf que au début c'est très amer, t'es comme t'es pas down. Sauf que le plus que le goût, il y a comme un après-goût de sucré. Un côté plus doux au fruit. Et ça c'est le fun. Ça j'aime ça. Fait que c'est quand même bon. C'est pas la meilleure chose de ma vie, mais c'est quand même bon. Et ça, je peux encourager une compagnie
locale québécoise. Comment? C'est une bonne initiative. Don't blink, buying. Show. Because we want to having a wonderful day on this glorious 21st September 2025. As you can see, this is very early. Which is not that early because usually we do earlier, but your boy was busy. So buy these sandwiches. And this is my intro. Can you guess what's inside? If you said cheese, you get a song. I love cheese, pom-pom. I love cheese, pom-pom. I love cheese, pom-pom. Yes, we do. So, a little bit of an intro. We woke up about 3 hours ago at 9 o'clock. It's 12:40. Pigeon Mango Guru. Now they sponsored us so today we have a pretty simple morning. This morning we woke up. I have to make some space because he messed up. Yesterday we filmed the tower for 14 hours. And then it's separated in two. And because of that, we're stuck in a position where I just can't fix it. And it's from my bag. So it's not a big deal. Because what I'm able to do is if I don't film from this one, if I don't upload from this one, I'm gonna be able to do it. I'm able to compress one file. By compressing one file, I'm able to get some storage back. I'm going to be able to diminish the file, one of the two files, by using X Recorder and just speeding up the video. We'll do a I'm trying to think of the time I'm talking because I wake up and the cool thing about doing an intro video, before we started the intro videos, I don't start working. So it is extremely meaningful. So, like I was saying, compressing the file will allow me to take less space, which will allow me to reduce the file. If it doesn't work, I don't know what to do. Because my smallest file is 72 gigs, and I have 73 gigs of storage. So yeah, but it's not a big deal. So intro time. What are we going to be doing today? Today, plus we uploaded all the videos I could from this phone, which is great. Uploaded some videos from this phone and from this phone. We made some storage. Ultimately speaking, it's all about making storage. Now, it's gonna come productive because of three things. Either I get too cocky and I start filming but not uploading. Either I don't feel good and I don't make videos, and because I don't make videos, I need to post something, and we end up not posting. And lastly, it's also a problem because by uploading a lot, you're taking a lot of chances. You know where the safest your file is in your phone. So for example, there's tons of times where I deleted a video was not uploaded. So it requires you to focus a lot and for a large period of time, because for example, right now we're uploading 4 videos. It'll take an hour to do. Now if I'm lucky, we'll be filming for the next hour. And if I'm filming for the next hour, I'm gonna be able to do a lot of stuff. This is my breakfast. Today we're eating nothing because we have a supper.
and spaghetti, which is gonna be delightful. It's gonna be a large portion, so I'm fucked. So I'm in a really good position. You know? If I get an hour of videos, we'll pull everything. And you check if you're. Long story short, okay, yesterday. I was uploading a lot, right? Then I heard my father's. And I started uploading before I went to sleep, so I was tired. But when I didn't upload everything, which meant I made a mistake. Which meant we lost the 5 hours time. So it's always risky. However, you know what? We're good. We can finally start a day. And the more stories you have, the more you can film. So today we're trying out a new game, which is, I don't remember what it's called, but it's a new game in the Play Store. It got released today. What is it? Bless you. Oh shit! It's what? It's Seven Kingdom roll turn-based RPG. Yeah, Seven Rebirth would be great. We also have, what is the other one? What? I can't believe it. The release is called the Hero Slayer for mobile. Oh, Anchor Panic. There you go. Anchor Panic. There you go. Yeah. It released yesterday, so we're going to play it. That way we have 3 days to use. I want to do some recaps today. Because already, we're not late for the good place, but we're cutting it close. We have 1 season done, which means we have 3 seasons to do. But today's the 21st, and I have until the 26th. I have until the 26th in the morning, so 2 a.m. to finish a good place. Oh, we've been watching it today, and I don't know why, it's not that good. So I'm like, fuck. Am I going to force myself to watch it, right? And the truth is, I'm not down to force myself to watch it. However, today, what we're gonna do is gonna be streaming some Resident Evil. My apologies. We're gonna be streaming some Resident Evil, and because we're gonna be streaming some Resident Evil, we're gonna be in a good position to just continue. Just be great. So I'm excited. I'm really excited, and hopefully this works. And if it works, then we're in a great position to continue, because it's all a question of what we're able to accomplish, what we're able to do. For example, right? For example, today I have those plans. If I make them, I make them. If I don't make them, I don't make them. It's not a big deal. We're also gonna be streaming TikTok Live. Oh my God, no! What's going on? Okay. Already no storage. Yeah, what's going on? Wait a second. What is going on? No storage. Thankfully, I know what to do. I know what to do. Download. You're so good to me. I wanna lock you in my corner when no one's around. I wanna lock you in my closet when no one's around. Now you're in, can't get out. You make it so hot, I can hardly stop. You're so ridiculous, I can hardly stop. I can hardly breathe. You make me wanna sing. You're so good to me. You're so good to me, baby. You're so good to me, baby. Oh, I don't have space.
I don't have the space to do it. This is dumb. Because what we did is we took the file and we did a we did what? We did a stupid. I suck. I suck badly. Now I don't know what to do. We delete everything I could. I don't know what to do. Okay. Okay, so this is 24 seconds. So we're done with the intro. So basically, we're done with the intro. So basically, streaming, watching some shows, recapping, taking out battles, making videos, taking in advance, and doing our The Good Place review. That's pretty much it. So I love you guys. Take it easy. Peace. I don't have the space. What the fuck? You make it so hot, make me wanna drop. So ridiculous. I cannot be stopped. Choo 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 choo. Baby, baby, you're so good to me, baby, baby. Dominic is Rank. Welcome to the show. I think Mom's having a wonderful day on this behind the scene. It's a very cool behind the scene that we're having. So the file is full. This phone is full because what we do have is fuck. I can't do anything. Oh. I'm trying to find a compressed file. So we're not having enough space because we fucked it up again. And yeah, it's problematic. So what we're doing is, I'm gonna show you how cool I am, but I'm not cool. I was gonna show you how good we did, but we didn't do good. That's good. Okay, perfect. Oh, guys, I'm such a fucker. So what we did. How about that? Okay, good. Good. That's literally everything. Fuck. This is the problem. We always are out of space. Where could a compressed file be? Where could a compressed file be? When you walk away, you don't hear me say, okay. Zip. Dot. I don't know. I don't know what to do. Okay. I'll restart the phone. Okay. Restart the phone. When in doubt, restart the phone. Fuck, I don't have storage. The time was to upload to get another file viewer. But getting another file viewer, you're able to see what is a compressed, because the compressed didn't work. Because the compressed didn't work, I couldn't see what's going on. And that sucks. Anyway, completely failed video. I wanna lock you in my corner when no one's around. Cool.
Yes. If you want an e-bike and don't know where to buy one, it's your chance to grab one on sale from 7. Shut the fuck up. Fromage place. Good. Good. You're so good to me. Mm-hmm. Et on va passer à une dans l'espace. Le storage. Rocking. Oh. Don't blink, it's your voying. Welcome to our show. Everyone's having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious, 21st September 2025. Today we're doing a second video of the day, which is, drumroll please, drumroll, which is the tower. So it's been a while since we haven't talked about the tower. It's been a full day. Yesterday was disastrous because we didn't do the tournament. So pretty freaking disastrous. However, we did it for 2. So we did that because what happened is we start the shield. So the shield is gonna be disastrous. I'm not even able to see it. The sword, there's no tournament, and the crown, there's no tournament because we didn't get in. We did get in. So shield is last position, which means that we're demoted back to gold. And now for the important part, the Resistance Reborn. So we are at rank 11, which is much better than what we did last time. We got 55 gem and 17 stone, which brings us to 24 stone. Funny thing is, with 24 stone, I cannot do anything. So I'm gonna buy 3 cards, because we do need them for the event pass. Now, the tower is going very, 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 very well. It's kind of crazy because we focused on everything but the right thing. So we focused on the first tier 1, which wasn't a good choice to do. Wasn't a good choice to do at all. Because right now we're doing tier 2. Okay, so we focus on tier 4. Tier 4 was actually pretty good because tier 4 I was able to make a maximum, and I do mean a maximum of coin. So that was a great, great, great choice. Tier 1 now. Tier 1, not so great because what ended up happening is we would spend a lot of time, for example, 3 hours and a half. I'm still at a level where I'm at 4 times the speed. And I don't know why now it's 3.5, but it's okay. My apologies. So, we are now at tier 2, and it's funny because before yesterday, our max was, oh, what? Okay. See you Tuesday. My mom called me, wait a second. My mom called me, guys. Are you still on break? I'm free now. We'll see if
suis fier de toi. We'll see if it goes. My mom called, guys. I'm just gonna see if she needs. It was important, because usually she texts me instead of calling. So, what's that going on? So we're just gonna have to wait. Okay. 20, 19, 17, 16, 15, 14, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, let's go. Now you're in, you can't get out. You make it so hot, make me wanna drop. You're so ridiculous, I can hardly stop. I can hardly breathe. You make me wanna sing. You're so good to me. Okay. How come you don't show up? The heck? And we're back. I'm so sorry. My mom usually don't call. She usually texts us. I was worried, but she's not answering. So, I'll pay close attention to this. We'll have here. Hopefully, it'll show. It doesn't show like a black screen. Okay, we'll do like that. I'll hold it. If it vibrates, we'll be able to see. I don't know why you didn't hear it and I didn't hear it either. Cool. So, we're gonna fall. We're doing really good. We're doing tier 2. We are 755. 3 days ago, when we did it, we were at 119. So this is kind of really good. So now we're gonna be focusing on tier 2. Why? Because I want to stream today. I want to stream badly. And at 757, we are able to do it. It's so cool because it's kind of obvious. What I mean by that, if I was at rank 100, it's not long enough for me to stream. But because we're at rank at tier 2 and 700 waves, that's pretty good. We're gonna be ending up at 775, possibly 800. But we're gonna get a shit ton of milestone, which is great, which is very good. I know yesterday we were at 600. I think it was last night. So I don't know if we're gonna have a lot. We did one level of health and one level of health, absolute defense yesterday. Now what we're doing is we're doing coins because we're going for a lower tier. So I'm trying to get as much coin as if I was in a higher tier. Now we're gonna be reaching. Look at this. The game has been going on. I'll tell you for 2 hours. So 2 hours is not that bad for. I can do a stream from 0 to the end and still have a very good score. The goal here is to reach 1.5 million. So at 1.5 million, why is that so important? 1.5 million, then unlocking the package chance. So the package chance is extremely important right now for a couple of reasons. The very first reason is our utility free upgrades. It's always full. It's full, and that's not normal. Attack is not full. Defense is not full. Utility is full. So we need something. Making sure that my mom didn't call, because I don't like not answering her. She's a good person. She's busy a lot. So if I can call her, I'll call her. If I can get something to have some free upgrades on the utility, I would love that. Also, got a mission for the event to do utility. Now, my health in itself is not great because right now we're doing a lot of knockbacks. So the shockwave is doing good. The enemies that are hitting me are very rare. So if I can get more health, it would be amazing. At 770, this is insane. For the cards, we're doing the worst thing with the cards possible. However, if we have a mission for the cards, it's gonna be good. But for now, it's just catastrophic. I still don't know what's the ranking we had yesterday. So what happened yesterday? Well, we've been playing a lot of the towers. So for example, we've been filming this one for 14 hours, this one for 14 hours, this one for 14 hours.
and that's for 14 hours. And usually 8 hours is gonna be enough to do possibly 2 or 3, but it's rough because I don't get to upload a lot more. So this phone was full, and I was like, dude, I don't want to do a recording that's only gonna last a couple of minutes, right? So what I did was I tried to delete some stuff. My breakfast. Because we took some time to delete some stuff, I wasn't able to do anything else. So it's sad but true. Now it's not a big deal because it's one tournament that I missed. Just that I should have been smarter. See, with the Resistance Reborn, it's kind of complex because 3 hours can make the difference. We were at 7 hours yesterday and we were still doing like 100 and tier 4, which is fantastic. Why am I wanting to do? Because technically speaking, at 1.5 there's so many good stuff. At 1.5 million, there's 3 things that we can do that are super advantageous. What's the first thing? The first thing is we got we got what? Holy shit, we died. That's pretty good. 700 at 80 at 1.2 million. This is huge. This is humongous. Oh my god, we only got 1 new card. And it's card lock. Card now available to show up with my every package checks, which is good because we need this for the event. There's 3 great things. What is the first great thing? Great question. You ask. Great question. What I'll do now is I'll just put on some cash in Queen until we get 1.5. We'll do tier 4. 780, that's amazing. Okay, so the first thing we got is 147, it's perks. Perk is super important because we needed to get higher and a lot of the tier. However, I'll be completely honest, already a run that does 2 hours. See, with the shield I don't mind, with the sword I don't mind, with the fire I don't mind because we're at a point where we're trying to get the little pieces of upgrades. What we did also is yesterday. This is really good too. This is really fantastic. I took my time. I'll finish my story and then we'll move on to the next point. So perks would be good for tier 1, but tier 2 they take too long. So I'd rather do something else. Plus perks takes 2 days to do. There's Deathify. Deathify is not the most useful thing. However, do you know what's useful? Do you know what's useful? Wall. And wall is behind Deathify. So this is also important. We're gonna do, we want wall the most. Start 1 battles. Hell yeah. 1.22. I was lost. Yeah, so what we're doing right now is we're trying to get as much coin as possible. That way we get the 1.5. So what's left is the package chance. Package chance is gonna be good because most of the time I'm full health. Most of the time I either got a lot of health regen or I got good defense, and it's very rare. However, what's going on because we didn't spend a lot of time. Did you call mom? Mom didn't call. Okay, that's okay. The guy didn't wait for her. I did wait for her, but not as long as I should. With the way that the playthrough is right now. By the way, we're already thinking about the 5th playthrough called the Worker, which would be a totally independent playthrough that I take to work. That I take to work. I take to when I go to class. It would be really cool. It would be really cool. So what I'm trying to say is very poorly, but with the Deathify. Oh yeah. So the health. I don't get hit a lot. When I get hit, either if it's not a one-shot hit, I can heal and I can defend it. However, the second we get 2 or 3 shots in a row, we're dead. So that's a problem. So the package chance would kind of help us with that. Not a lot because we'll be deficient. So for example, we'll get let's say we got 10 milli of health, maximum health upgrade. 10 milli is great. However, it doesn't equate a lot when you think about the bigger picture. The bigger picture being, okay, well, we already have so much health, but we're not able to defend it correctly, right? So that's pretty much it. Plus you don't get to regenerate it. However, we have a playthrough which is the crown, which we had the elf regen, and you can regen the maximum health package. So that's amazing. That's really good. It's really good, but it makes max package a complete useless thing, which kind of sucks. However, it's helpful. So when
we did when we did the mod yesterday, I had to change my mod. So what we did is we increased maximum shield. We went to the health mod. We increased everything. We also upgraded the mods. For example, we now have new things. I can't access it because it's locked on mission, which is a problem. It's okay. On the sword, we upgraded the most attack range, bounce shot chance, damage per meter, super critical chance, attack range. Sword is the one that has the most attack and does the most range. He has the most damage per meter. The bounce shot chance is also extremely good. There's nothing else could have been, you know. Maybe bounce target, possibly. But this is really good. So this really upgraded our playthrough. Now I didn't have time to do a full playthrough, so we'll see how much it does. But I can't believe I waited that long to do it. It's a bit of a mistake on my part. But long story short, this is where we are. So we're gonna get the Defy. I'm gonna start the mission, and the Defy, I'm not even having to put coins in because we're gonna keep on doing tier 2. Next on the list, what I would like to do is the card. I can't have a next lab. I can't have a next card slots. I can't. I would have to have like an event of 2 weeks where there's no card buy. But if I don't have card buy, this is stupid. Because if I don't have a card buy, this playthrough, and this playthrough aren't getting 60 for free. They're getting more than 60. They're getting 70 because it's 10 times 2, 20, 15, 30, and then this is not good. This is not good. I don't even know how much it does. This is how long we've been doing it. I don't even pay attention to that anymore. Anyway, it's not important. I love you guys. Take it easy. Thanks for watching. I love the tower. Really do. So using call? That's good. Perfect. So what you trying to do to me? Yeah. Salut, c'est ton Channing. J'espère que ça va bien, je pense que tu passes une bonne journée en ce 21 septembre 2025. Moi j'allais dire quoi? Toi je sais pas, j'allais dire le 19? Ben non, aujourd'hui on se fait une petite revue de Operation Double. Maintenant c'est un épisode spécial parce qu'on refait le dimanche, on fait le lundi, on fait le mardi. Pourquoi les refait? J'ai l'impression que j'ai pas été clair dans mes affaires. J'ai pas été concret dans mes affaires. J'étais fâché à cause de ça. Là j'ai de la misère parce qu'encore une fois elle est faible de batterie. Sacrément Inc. Alors, on va le fixer tantôt. On va le fixer tantôt dans un peu nerveux, première vidéo de la journée. Alors, ça va se calmer, mais bon, ça va être 15%. T'apprends pas, mon homme, t'apprends jamais. On va faire ça vraiment vite, vraiment concret. Moi, j'ai pas le temps, mais parce que j'ai fait hier. Puis,
c'est quand même complexe parce que vu que je l'ai fait hier, je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé, sincèrement. Mais ouais, c'est beaucoup mieux que rien. C'est rassurant ça. Fait que comme j'ai dit, ok, on y va? On y va. Fait que résumé, encore une fois, on s'appelle la belle BA qui rentre. Fait que ça c'est quand même cool. Qu'est-ce qui est vraiment cool ici, c'est que, comme j'ai dit hier, je vois beaucoup de répétitions depuis hier. C'est vraiment le fait qu'à quel point 3 jours ça fait vraiment une différence. C'est vraiment une grosse pause pour quelque chose qui se passe tous les soirs. Fait que je me rappelle même plus qu'on avait rencontré Mathis et que Béa avait rentré dans la maison. Fait que c'est quand même assez cool qu'on voit ça. Ça j'ai beaucoup apprécié. Fait que ça c'est basically ce qu'on a au début là. Là, évidemment, j'ai fait l'erreur de peser sur le mauvais fucking bouton. Je me rappelle de ce qui s'est passé. Je me rappelle d'hier. Ça, c'est incroyable, hein? On voit le voyage de Arnaud puis de Noémie. Ça, je vais le faire en une chose, comme ça, c'est plus simple. C'est fait comme partie 1 et partie 2. Partie 1, c'est dans le voyage. Partie 2, c'est aux maisons. C'est que le voyage de Noémie et Arnaud, assez awkward. Tu vois qu'Arnaud, il est pas full down pour Noémie. Elle est full down pour lui, elle c'est in love pis tout. Puis tu vois qu'il fait de l'activité pis à ce là c'est quand même cool. Qu'est-ce que j'ai pas apprécié de ce dimanche-là, puis encore une fois c'est pas mon choix. Ce que j'ai pas apprécié de ce dimanche-là, c'est que c'est vraiment. Comment je te dirais bien ça? C'est que c'est vraiment. En passant, petit à côté, j'ai pensé avant que je l'oublie là, un gros pardon à Marie. Je m'excuse sincèrement à Marie. Je l'ai trouvé sur TikTok hier. J'ai trouvé. Je pense que c'est Naimé La Rochelle. Je pense quelque chose comme ça. Puis, elle a fait un ranking de ses ex. OK? Puis c'est elle qui a mis des faces de clown sur les ex. Fait que de un, les faces de clown, c'est pas chill, mais t'as protégé de leur identité. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis c'est quelque chose qui est pas cool à faire, mais tu l'as pas attaqué personnellement. C'est juste comme, hey, c'est pas ça. OK? Fait que là, la date entre Arnaud et Noémie. Arnaud, tu vois, qu'est-ce que j'ai pas apprécié, c'est que c'est vraiment, tu vois qu'il y a beaucoup de. Tu vois qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Comment tu fais ça? Il parle beaucoup de. À quel point Amsterdam c'est nice, les autres épisodes. Là, le spécial voyage, puis t'en parles presque pas. C'est qu'Arnaud et Noémie qui sont des rapprochements. Noémie qui est full down, à part de sa carrière en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux TikTok, je pense. Je sais pas si c'est sur les autres. J'ai aussi trouvé Noémie. Noémie est à 39 000 abonnés, fait que pas pire, pas pire. Je pensais 300-400, mais 39 000. Incredible. Il y a des sponsors, tout c'est quand même assez sharp, mademoiselle. Fait que, tu vois qu'elle est full là pour Arnaud, puis Arnaud il est pas down. Puis là, il y a comme un. Puis quand on parle de ses réseaux sociaux, Arnaud est comme, je respecte vraiment ça. Je suis vraiment impressionné. Ça me turn on. Puis ça, je crois. Mais avec Noémie, t'es pas down. Ça, tu vois tout de suite. Avec Noémie, t'es pas down depuis le début. Tu comprends? Depuis le début, il n'y a jamais un moment où Arnaud veut croire qu'il était down. Fait que là, elle parle de ses rendez-vous, de ses idées, de ses buts. Être la favorite du public, se rendre en semaine 5. Elle fait vraiment pas l'annonce Arnaud. Ça, c'est cool. Sauf que, présentement, ça marche dans des shows comme Big Brother, ça marche comme dans des shows comme dans Survivor, les alliances. Mais malheureusement, dans des shows comme Personne Double, ça marche pas. Tu vas avoir des filles qui vont venir. Il y a trop de suspense, il y a trop de bisbilles, il y a trop de plot twists pour que tu puisses. C'est comme. T'as un mois, right? T'as un mois, puis tu fais pour un mois. Puis à chaque semaine, ou à chaque 2 semaines, ou à chaque 3-4 jours, quelque chose de nouveau. Tu peux pas te prévoir, tu comprends? Essaie de t'adapter mieux tu peux, mais c'est pas facile. C'est qu'Arnaud il était pas super down, puis le problème avec Noémie, c'est qu'elle a vraiment été stratégique avec lui. Arnaud est quand même stratégique. C'est qu'Arnaud est comme, ok, ben cette fille-là est peut-être dangereuse pour moi. Puis premièrement, de 1, puis de 2, il n'a pas aimé ça, il a peut-être trouvé que c'est trop tôt. Puis Arnaud aussi est stratégique. Mais en même temps, je veux pas dire. J'ai dit Raph avec Arnaud hier. Est-ce qu'Arnaud c'est le méchant de l'histoire? Non, c'est pas lui le méchant de l'histoire. Est-ce que Noémie c'est le méchant de l'histoire? Non, c'est pas lui, c'est pas elle le méchant de l'histoire. Il y a une possibilité qu'Arnaud, il a dit Chris, moi j'ai le back aux boys. Encore une fois, est-ce que quelqu'un nous montre qu'est-ce qui se passe, c'est différent. Ça se peut qu'il fait ça. Ça se peut qu'il fait ça. Ça se peut qu'il dit j'ai le back aux boys, puis quand ça va être le tour de se démarquer. On est rendu au top 4, au top 5, au top 3. Et là, je deviens le Arnaud leader of the gang. Tu comprends? Mais pour l'instant, avec les boys, c'est comme yo, tu fais ça. Puis le pire, c'est qu'elle Noémie, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'elle a vraiment torché sur les filles. C'était vraiment comme, ok, ben,
faut aimer une fille, parce qu'il va faire du ménage. Elle a dit, ah ben, telle fille, ça marche pas, il y a de la bisbille. Fait elle pensait à elle-même. Fait que Arnaud, en tant que tel, c'est-tu la meilleure personne? Dans le sens que. Dans le sens que. Ok, je vais dire ça comme ça. C'est-tu une mauvaise personne, Arnaud? Non, c'est pas une mauvaise personne. Je pense pas que c'est une mauvaise personne. Par contre, ce qu'il est capable de me dire, c'est que Arnaud, c'est stratégique. Right? Fait que. Si t'en veux à elle parce qu'elle est stratégique, c'est pas cool. Sauf que. En même temps, elle a bloqué son game, elle a fait trop intense, puis c'est ça qui l'a pogné. Puis même, je la regarde dans le dîner-y, puis elle veut se venger contre Arnaud, elle est fâchée, mais tu sais que c'est fucké dans la chambre, tu sais. Fait que ouais, fait que ça, j'ai pas trippé. J'ai aussi pas trippé que les previews de l'épisode, c'était Walt va avoir des rapprochements physiques, sexuels entre Arnaud et Noémie, puis là, c'est pas ça, c'est juste stratégique. Tu sais, Arnaud, ce que je défends, tu sais, il s'assume. Je pense dans ce. Tu sais, comme. Tu sais, un truc, tu sais, je dis pas qu'il est un trou de cul, mais tu sais, un trou de cul qui dit Chris, je suis un trou de cul. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit non, je suis ton ami, je suis gentil, puis dans le fond, il est comme non. À seconde que t'es pas là, je parle mal de toi. Fait que ça, j'ai bien aimé. Là, j'ai oublié de charger mon téléphone, que je sais ma batterie, j'en reviens dans 2 minutes, même pas. There you go. Mm-hmm. Désolé, c'est ton challenge. Il y a eu dans une vidéo, mais c'est un autre show. Aujourd'hui, on fait la partie du 21 septembre. J'ai plus de batterie. Là, mon téléphone charge. Je vais dire correct, je sais pas. On va essayer, puis ça marche pas. Ça marche pas. On va aider Arnaud et Noémie, encore une fois. Semaine 1, le dimanche. Vu qu'on a plusieurs épisodes ensemble, je pense qu'il va falloir que je commence à nommer les épisodes. Du dimanche, semaine 1, lundi, semaine 2, mardi, semaine 2. On va dire, enfin, c'est trop là. Tu sais, aussi, qu'est-ce qui me fait penser que c'est. Encore une fois, c'est tout prétendu, là, mais qu'est-ce qui me fait penser qu'Arnaud, c'est un petit peu moins. C'est peut-être une meilleure personne que Noémie, un petit peu. C'est que quand son revenu, Arnaud, il a dit au boys, Noémie, elle a dit qu'est-ce qu'elle voulait dire, puis elle a pas push Arnaud en bas du boss, mais elle a pas protégé non plus, elle a pas dit c'est vraiment un bon négatif. Puis, qu'est-ce qui est dommage, c'est que, oui, Arnaud, il a mis, mais en même temps, tu sais, on sait pas ce que les boys ont dit, là, tu sais, Anthony, quand il a vu les tickets marinés, il a dit, regarde, ça, c'est tout croche, ça. Versus ce qui est arrivé avec Arnaud, qui dit, fait la même affaire.
C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, il y a deux affaires qui sont se passer. Si Arnaud il a vu que Noémie était stratégique, il a dit il ne faudrait pas que je parle de ce qui se passe avec Noémie. Parce que peut-être que ça lui mettrait dans le pétrin. Right? Fait que ça, c'est de un. De deux. Est-ce qu'il est pensé stratégique? Est-ce qu'il y a des affaires à dire qui n'étaient pas super kosher? Je sais pas. J'ai aucune idée. Si c'est le cas, il s'est protégé en n'étant pas honnête ou ouvert, ce qui est son droit. Mais si c'est pas le cas, ben, il y a vraiment ça. Puis, sincèrement, je sais pas comment le prendre parce qu'il y a un, il se plaint de ce qu'il a dit, mais en même temps, il dit assume-toi. Si t'es gamer, si t'es gamer, si tu veux être stratégique, sois stratégique, assume-toi. C'est pas seulement que tu l'as pas. Fait ça, j'ai quand même très parce que c'est ça un peu le problème là. C'est toujours de dire hey, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Moi il est comme ça, puis c'est correct aussi. Fait que on fait ça ici. Toi t'es correct. Ok. Fait que là on a les boys. Les boys qui parlent de. Je sais pas c'est qui. Non, c'est qui, mais il y a une des filles qui est pescitarienne. Elle dit qu'elle mange juste du poisson. Puis les boys sont comme non, ça va faire que moi ça. Puis c'est Charles qui dit, qui trouve son nom. Je dis, les boys sont pas fous là. On va manger du thon, puis c'est correct. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que elle a fait ton haine. Fait que tout ce qu'il y avait comme. Tout ce qu'il y avait comme possibilité, c'est pas là. Next. Puis là, ça parle des boys. Là, t'as le voyage en tant que tel. Ça, je l'ai skippé. On en a parlé pas mal. T'as les deux dates. On se rappelle des dates. Puis ça, c'est vraiment cool parce que c'est une belle activité. C'est vraiment, tu fais du buggy qui est extrêmement le fun. Mais tu vas aussi voir un bateau qui était abandonné. C'est drôle parce que j'ai plus de souvenirs après une journée que la journée même. Je comprends pas. Peut-être parce que je suis moins fatigué, peut-être parce que je suis moins stressé aussi. Fait que ça, c'est quand même cool. Là, il y a très bien de voir, c'est Sébastien et Jay, puis Laurie et Béatrice. Qu'est-ce que j'ai adoré vraiment, c'est le fait que c'était comme un vieux couple, tu comprends? Pas parce que les gens sont plus vieux, puis ça a plus de maturité, mais c'était vraiment cool parce que tu voyais les deux couples qui se mélangeaient, les deux pères qui se mélangeaient. Qu'est-ce que vous voyez avec ça, c'est qu'on sait que Laurie et Sébastien, ça marche vraiment bien. Béa et Jay, c'est quand même tough parce que Béa et Jay, présentement, ils ont eu une date ensemble, ils se sont vus, il y a eu l'appréciation, ils se sont vus au buggy, là ils vont se voir au party, qui va être 5 à 7, qui est plus tard dans l'émission ou demain, je pense. Fait qu'il y a quand même des rapprochements 3-4 fois entre Jay, c'est le numéro 2 ça, c'est pas tant que ça. Fait que, c'est ça. Là, il y a Béa qui a fait vraiment le charme. Béa, c'est une fille qui plaît à tout le monde, elle est sympathique, elle est belle, c'est une belle femme. Vraiment sweet, elle a l'air vraiment sweet. Pourquoi je dis 2 fois parce que c'est le mois d'octobre, ça va être Halloween. Fait que trick or treat, motherfucker. Oui, je sacre comme un petit jeune garnement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fuck all, yo. J'ai vraiment une activité. Malheureusement, j'ai quelques points négatifs. C'est pas des super gros points négatifs. Wow! Ça y est. Un peu dans cette c'est pas super négatif, mais c'est quand même un peu négatif. Point négatif numéro 1. J'ai dit que Béa, ça n'est jamais sorti. Laurie, c'est pas la même chose. Laurie, c'était pas. Elle s'est bien écrit dans les cloches, on va dire. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. C'est une première. C'est une activité, c'est stressant, c'est excitant. C'est le fun. Je pense que Laurie a ADHD. J'ai aussi du ADHD. Fait que we're one and the same girl. On est la même personne. Un pour tous et tous pour un. Tu comprends? Les 3 mousquetaires. Moi, Laurie, puis un autre chanceux qui a du ADHD, mon homme. Fait que Laurie a fait des plats. Qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié à Jay, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié à Jay, c'est que même si le gars il a aucun intérêt envers Laurie, il sait que son boys il a intérêt avec la fille et qu'il se passe avec elle. Puis comme il la traite vraiment bien, puis comme je sais que tu vas être avec l'autre, mais on est amis, je m'en fous. Mais Seb, ça c'est pas un problème parce que Seb, il arrive puis il dit je sais pas si je pourrais faire ça à long terme. La pauvre petite Laurie. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment trippé? Oui, les buggy, c'est le fun. C'était vraiment cool. Les gars qui laissent les filles conduire, ça, j'ai adoré parce qu'écoute, 2025, équité sexuelle dans les deux sexes. Dans les 3, ça fait 4 sexes, si vous décidez. On ne comprend pas là-dessus parce que c'est très, très polémique et extrêmement sujet à critique.
Fait que, on se sauce pas tant que ça, mais on se sauce quand même un peu, tu sais. C'est comme, c'est pas la poutine qui se naît dans le... C'est pas la poutine qui se naît dans la gravy, mais c'est une petite frite au Saint-Hubert avec la sauce brune qui est délicieuse. Quand j'étais petit, le Saint-Hubert, oh mon Dieu, je m'étais à la Chine. Le Saint-Hubert qui durait depuis 30 ans, était représenté depuis le tabac, fait que là je suis comme... J'aime le café, mais j'aime plus le Saint-Hubert. Quand j'étais plus jeune au Saint-Hubert, je prenais la sauce brune, la sauce de gravy, puis je buvais ça, man. Je mangeais tout mon plat sans prendre la sauce, puis après, comme dessert, c'est ça, c'est super. C'était des bons souvenirs, je dirais. Fait que, petit A, petit B. J'ai quand même trouvé, le buggy, c'est sûr que c'est pas facile pour les rapprochements, de 1. De 2, c'est pas facile pour entendre ce que les gens disent, parce que c'est comme une activité qui est comme, Chris, sur un bolet tout terrain, là. Laisse-moi m'amuser, je vais pas parler. Ça fait que l'activité après, c'est vraiment cool. Les quatre qui étaient ensemble, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que de la prod, ça c'est intelligent. Fait qu'est-ce que tu fais, c'est que tu mets les dates, si tu veux, les dates ensemble. Tu fais les dates ensemble, comme ça les personnes ont du temps tête à tête, ce qui est bien. Mais aussi, de l'autre côté de la médaille, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu mets l'activité de groupe après. Comme ça, les dates qui ont eu lieu, puis là c'est juste un chilling en table. Ça, je trouve ça cool. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça swell en nasty ici. Back à la maison des boys. On a un bon tempo, pas pire, hein? Pas pire. Fait que là, les gars, ça se raconte tout, pis ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais je m'excuse beaucoup. Puis, en même temps, tu sais, hier, j'ai fait plein peu pour ça, mais je montrais la compassion. Les gars, ils ont parlé, tel. Bia, elle sort super bien. Laurie, malheureusement, pas nécessairement. Mais les gars sont un peu plus ouverts à papillonner que les filles, j'ai l'impression. Fait que les filles ont déjà des top 1, des top 2. Hey, ça fait 8 jours, guys. On se rend au mariage, félicitations aux nouveaux mariés. Fait que, c'est quand même cool que j'ai la communication, mais en même temps, c'est. Fait que les filles peuvent parler de Jay et Sébastien, mais Sébastien, le top 1 de Laurie, c'est pas le. Puis Jay, c'est peut-être pas le top 1 de Bia, je sais pas encore. Je ne le sais pas. Bia, la papillonne en maudit. Elle papillonne. Like moth to flame. Finalement, la date à Arnaud, Noémie, j'ai dit les meilleurs. Annonce, mesdames et messieurs. Fait que quand on va faire l'annonce, on va prendre avant, parce que tu sais, on fait un bon tempo, puis j'adore comment je fais le travail présentement. Chef Kisses pour moi-même. Un petit bravo Stéphane, t'es le meilleur. Merci papa, merci maman. Merci le voisin. Une chance que je fume pas, hein. Aussi, qu'est-ce que j'ai. Dans le spectacle, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est la totale différence entre les deux. Arnaud qui dit, hey les boys, on se regroupe. Là, Arnaud, je m'excuse, mais il est arrivé en douchebag qu'on me sert un verre. Écoute, mon homme vient d'arriver là. Pose tes bagages, on va prendre un verre ensemble, mais peut-être pas. Je suis pas t'abonner, je suis mon homme, là, tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être une joke, je sais pas. Je ne sais pas. Fait que là, t'as les boys, ça parle, pis t'as Arnaud qui. Puis qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé d'Arnaud? Puis encore une fois, c'est ça qui est différent aussi. Et c'est pour ça qu'Arnaud, il sort bien là-dedans, là. C'est qu'Arnaud, lui, quand il arrive avec les boys. Oh, maman m'a appelé, non? Maman m'a appelé, puis elle m'appelle jamais, je suis un peu inquiet, là. Elle me texte, elle dit, je t'aime d'amour, mon chien bain. Là, je suis comme, moi aussi, maman, là, t'es bien cool, là, t'es bien chill, la fille, là. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Arnaud, il arrive, il dit aux boys, point A, point B, point C. C'est très clair, c'est très précis. Les boys l'écoutent, les boys les font confiance. Puis, qu'est-ce qu'il dit, c'est clair. Fait que quand c'est le temps de faire un compte rendu, le fait qu'elle soit claire, c'est un peu mieux. Noémie, elle arrache un peu plus. Elle parle de sa date, puis elle a dit, oh, mais regarde, il m'a dit que j'étais stratégique, elle parle des affaires, mais là. Puis le problème avec Noémie, c'est que c'est très très simple. Arnaud est peut-être déjà. Arnaud, c'est peut-être un bon menteur, je sais pas, là. Je sais pas. Mais, Noémie, elle arrive, puis elle est comme. Est-ce que ça, je leur dis aux filles, ou est-ce que ça, je leur dis pas? Arnaud, en disant tout, il n'y a pas à filtrer l'information. Versus Noémie qui filtre l'information, qui dit, bon, regarde, je dis-tu, à qui je dis ça, je fais ça ensemble aux filles. Je vais te dire un secret. Je vais te dire un gros secret, ok? Si t'es pour dire quelque chose, dis-le complet. Si t'es pas pour parler de quelque chose, parle pas de détails, parce que ça sert à fuck all. C'est bon, ça?
Encore une fois, félicitations aux mariés qui se marient à la chaîne, l'île natale de votre chère Amy Vendetta. C'est comment ça? Encore une fois, Alicia m'a fait tuer le get-up de malade. Je sais pas pourquoi, mais Alicia, toujours très stylée. Toujours très stylée. Il y a des filles qui, des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu portes, mais en fait, c'est que ça, c'est Noémie Top Noir. De ouf. C'est incroyable. Je sais pas si on est équipe derrière eux versus l'autre. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Il fait froid? Oui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est. Ouais. Pas le choix. Sinon, la santé, ça va bien, la santé? Oui, ça va bien. Good. C'est important, hein? Oui. C'est important. Est-ce que vous voulez des pistaches? Hein? Vous voulez des pistaches? Cache, Pistaches. pistache, c'est quoi ça? C'est délicieux. Ah, shit. Pistache? Non. Ok. On t'a droppé le téléphone, là. Quelque chose de terrible. Hip là. Il est pas brisé, mais tabarnouche. C'est pas bon pour le cellulaire, ça. Oh ben. Ok. Bon. Être un bon voisin, c'est important dans la famille. On va faire ça. Puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, là? C'est que je sais pas, mais je me suis jamais, dans une émission, je me suis jamais dit. Je sais qu'il y a quand même assez spécial que je veux dire, mais dans une émission, je me suis jamais dit, est-ce que j'aime quand les gens sont habillés? La plupart du temps, je pense ça. Puis même, je suis le premier à dire, ils sont fatigants avec leur. Tu sais, ils font des entrées dans des parties. Puis dans les parties, qu'est-ce qu'ils font comme entrée? Ils font des entrées comme, hey, comment je suis stylé, regarde mes belles lunettes, regarde mes beaux vêtements. Puis t'es comme, je m'en fous. Mais là, si t'es de l'emphase, c'est dans ce que je viens de dire. Je viens de dire, si t'en parles, ça parle pas, t'en parles pas. Ça va? C'est que si t'es pour montrer des vêtements, mais montre tes vêtements, mais montre tes règles. Là, je suis vraiment inquiet, là. Steph, respire. Est-ce que ça, tu respires, là? Tu respires, tel un amphibien en dehors de l'eau. Si tu viens de pogner la référence, c'est incroyable. Sinon, c'est pas grave, mon chum, c'est pas grave. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Quand t'es voisin depuis 12 ans, là, tu te fais. Oh. Non. Oh. Oh non. David, j'ai droppé la sacre bleu de sacre bleu. J'ai fait la souris. J'ai fermé la page, tu vois, de occupation double. Saint Seigneur. Fait que ça, c'est pas bon. Mais en même temps, tu sais, on sait où est-ce qu'on est, fait que c'est pas si grave que ça. Je dirais que Sébastien, il a fait un move assez nice. Il a dit à Patrice qu'Anthony t'aimait beaucoup. Fait que j'aurais fait moi. En fait, c'est mon boy. J'aurais dit, écoute, c'est une date. Je t'aime bien, mon boy, mais je suis là pour l'amour, là, tu sais. J'ai compris, là. Ça, j'ai peut-être pas trouvé ça un bon move de sa part, mais en même temps, tu sais, c'est un bon ami. Oh mon Dieu. C'est crasse, des scratchs. Ciboire de ciboire. Ouais, rappelle le téléphone comme ça, c'est pas intelligent. Je ferai des pistaches. Parce que votre boy, il n'y a pas grand chose dans la vie. Il y a des pistaches et des boutons, il y en a en masse. Pourquoi j'ai beaucoup de pistaches? Parce que ma mère, elle sait que j'aime les pistaches. Fait qu'elle veut que je perde du poids. Fait qu'elle veut m'acheter un snack, c'est toujours des pistaches. C'est santé. Elle m'a acheté des kilos de pistaches. Qu'est-ce que je fais? C'est des journées comme hier, moi c'est des tournois. Je fais moitié de taille de pistache, fait que c'est comme 500 grammes.
Fait que c'est grand en maudit. Merci, Mom, pour ta générosité incroyable. Et à qui mieux? Fait que là, t'as le premier 5 à 7, qui est assez cool, merci. La thématique, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus de la thématique, mais en même temps, si c'est important, non. On s'en foutu. On s'en fout. Un moyen puis une barre. Petite annonce encore, là, tu sais. En fait, c'est quoi? J'ai une petite fringale au passage. Les highlights de la soirée du 5 à 7 sont nombreux. Ça, Arnaud qui papillonne comme de ouf avec une marinée. Une marinée qui plaît à beaucoup de duty. La vie est belle là. Okay. C'est normal, je pense. Sinon, que Cindy. Oh non, c'est vrai qui est awkward. On va parler avec Arnaud, mais Marie-Mé est en vite. Non. Ce qui est bizarre, c'est que. Il monte Laurie. Il est un peu désespéré. Ça fait que je ne tripe pas beaucoup là-dessus. Sauf que. Marie-Mé, elle a peut-être pas laissé la chance aux autres filles de dater Arnaud. Ça, c'est pas cool. C'est drôle que je dis ça parce que je viens de dire que j'aurais pas dit qu'Anthony aimait la fille. Je suis en date. Quand si la fille, elle m'intéresse pas, je le ferai. Mais si la fille m'intéresse, c'est tout le monde mon chum, mais. La guerre, elle prend pour sa mère. Une guerre de type Cléo. Le fait que je sais qu'il y a un des gars qui s'appelle Cléo, c'est incroyable. Fait que, partez, une date, Cindy qui est papillonne. Puis Cindy, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Cindy, je l'aime bien. Je l'aime bien, je la trouve distinguée. Je trouve qu'elle a une bonne allure. Dans le sens qu'elle, tu sais, oui, elle est timide, oui, elle est gênée. Sauf que, elle s'ouvre. Puis, tu sais, pour elle, c'est un peu plus difficile parce que c'est comme. Comment je te dirais bien ça? De un, elle est timide. De deux, elle est casée avec Danick. C'est que les gars, avec Danick qui dit elle ne touche pas, elle est à moi, elle. C'est sûr que les boys, ils ont fait comme ok, bon, regarde, on respecte ça. Puis ils ont passé à autre chose. C'est qu'ils la votaient pas comme une candidate potentielle. Ça prend du temps avant de dire, regarde, Danick est plus là, c'est correct, c'est bien correct. Là. Tu comprends? Fait qu'il y a une très très belle date qui se passe. Encore une fois, il y a plusieurs choses qui ressortent. Par exemple, Béa puis Arnaud, il y a définitivement un intérêt de la part d'Arnaud. Si c'est le cas de la part de Béa, je sais pas. Parce que Béa, elle est tellement sweet. Tu pensais qu'elle était intéressée dans toi, mais elle n'est pas intéressée dans toi. C'est juste qu'elle est sweet. Tu comprends? Elle va pas blesser. Fait que. On va faire qu'est-ce que Max il fait. Max il est super cool. Mais avant ça, on a Lauriane qui parle avec Charles. Il y avait quand même un parce que, ok, ça c'est mal à dire, je sais que c'est pas correct à dire, mais je m'en fous. Tu regardes les filles qui parlent de leur top, tu regardes le Québec, qu'est-ce que les gars ont en commun? Arnaud, Charles, le même âge, les deux sont propriétaires d'une compagnie, les deux tatoués à fuck. Fait que si elle aime les tatous, c'est sûr que c'est comme. Tu comprends? C'est son style. Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Max a vraiment fait une belle affaire. Max, là, il m'a vraiment fait démarquer. Puis Max, comme je l'ai dit hier, il est parti de reculons, il ne savait pas mettre ses affaires. Là, il repart, puis là, il se remet à l'attaque, puis là, ça va bien. Fait qu'un gros bravo, un gros félicitations. Ça se passe super bien. Oh ben. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, il y a Marie-Mé qui parle avec Arnaud, là, il y a Laurie dans le background. Puis, sincèrement, je sais pas, parce que c'est tellement étrange. Dans le sens, je respecte Marie-Mé d'avoir fait le move de dire gars, je suis en date, même si elle écoute, je m'en fous. Mais en même temps, comment tu fais pour avoir une date, pour avoir une troisième personne et pas te réagir? Soit tu te dis, bon, tu veux lui parler, tu peux lui parler si tu veux. Ou soit tu te dis, hey, c'est parce que je suis en date, là. Tu me déranges un brin. Elle a pas fait ça, fait que je comprends pas pourquoi. Mais là, ce qui était vraiment dommage aussi pour Laurie, c'est qu'Arnaud était carrément genre, ouais ben écoute, je préfère parler avec Marie-Mé que toi. Il a pas dit ça comme ça, mais il l'a fait sentir. Fait que ça, c'est dommage. Puis, je m'excuse. Puis,
dans le fond, ça m'a aussi pour Laurie parce que dans les gars qu'il y avait, elle connaissait personne. Fait que, tu sais, elle dit, ah, ben, Arnaud, c'est qu'on va aller voir. Mais là, puis mariner territorial, c'est une qualité. C'est aussi un défaut. Parce que si c'est trop territorial que ça arrive, ben, tu passes pour une fois film, tu comprends? Puis en même temps, hein, tu sais, avec Noémie, qu'est-ce qu'elle voulait, c'est qu'elle voulait du choix du public. Et là, qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises que passer pour la gentille, c'est important. Puis même si je pense pas que toutes les filles veulent prendre le petit public, c'est quand même un gros merci. C'est quand même un gros I love you, là, tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est le fun, là. Il n'y a pas de prix de la moins nice du cast, là. Sinon, ça serait qui? Puis encore une fois, j'ai parlé beaucoup hier de ça, mais ça me met à l'aise parce que j'ai écouté dimanche, lundi et mardi, puis j'ai toujours pensé que c'était Annie qui faisait le problème dans le nom. Mais peut-être que c'est Laurie parce qu'elle prend la place à mon ici. Elle prend la place, beaucoup de place, puis à cause du montage, je pensais que c'était Annie. Là, j'ai pas trippé. Mais bon, tu sais, c'est juste qui arrive, là. Quoi d'autre? Là, il y a une règle comme de quoi tu peux parler de Noémie. Fait que là, Noémie, elle, le sujet, il arrive, puis là, elle est comme, non, on n'en parle pas de ça. Fait que, c'était pas super. Là, Marie-Mé qui est clairement en pas de bonne humeur. T'as Noémie et Charles, t'as Lauriane et Charles. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que il y avait une belle chimie entre les deux. Ça allait quand même bien. Sauf que là, tu regardes l'autre émission et tu dis que la fille est pas down, là. Elle est pas down pour Charlot. Elle est pas down pour tout. Fait que là, c'est. Pauvre petit pou. Pauvre petit pou. Sinon, t'as qui d'autre? Ah oui, t'as la date. Là, t'as Noémie qui traite pas parce qu'elle vient d'apprendre qu'il y a une règle. On parle pas des filles qui étaient puis qui sont pas là. Fait que là, comme. Puis Noémie, elle. Puis qu'est-ce que c'est ça qui est terrible, là. Dans toutes les saisons de façon double, le voyage, c'est tu crèves ou tu survis, là. C'est terrible. Parce que tu connais personne. T'as une date, ça marche avec la date, ça marche bien, ça marche pas bien, t'es foutu. Tu comprends? Fait que Noémie, elle a aucune chance, tu sais. C'est le fait que c'est dehors en passant. Mais elle a aucune chance, tu sais, elle parle pas avec les boys. Les boys, il y a des fois, elle pourrait en parler. Un gros avantage. Mais en même temps, tu sais, c'est vrai que il y a tellement pas beaucoup d'activités ensemble. Quand t'en as une, mais il faut t'en profiter. Pour toi-même, tu vois. Pour toi-même. C'est quand même me faire chier un peu le fameux. Ah, ben tu sais, il y a un groupe, c'est pas tout le monde qui y va. Non. Regarde, mets tout le monde, là. Je comprends pas qu'ils font ça. Hey, tu veux-tu un show? Tu veux un show? Fait que tu veux un show, fait que tu vas dire, regarde, tout le monde est là. Il y a plus de chance de bisbing. Là, les gens, ça revient. Ça part de leur trip, ça part de leur coup de cœur. Puis en même temps, ça n'en parlerait pas parce que ça change tellement. Hier, il se fait chier à raconter qui aime qui. Mais fuck that, là. Ça va changer tout le temps. C'est sûr que s'il y a des couples qui sont faites, c'est fait, là. Là, t'as Marie-Mé qui se plaint parce que Laurie, elle a pas respecté la règle. Là, mais là, Noémie, elle est pas down. Puis là, qu'est-ce qui est stupide, c'est que Marie-Mé, elle, comme. Je pense pas que c'est les chances, par exemple. Elle a comme fait passer le fait que Laurie. Elle fait juste le voyage à Noémie. Mais c'est pas ça, là, c'est juste que Laurie avait. Laurie, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup d'espace, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup. Tu sais, je suis quelqu'un comme ça, moi aussi. C'est quand je fais beaucoup de. Quand je travaille beaucoup. J'ai pas grand chose à dire. Quand je travaille pas beaucoup, j'ai beaucoup à dire. Mais là, dans les maisons où est-ce que t'es isolé, qu'il y a tellement pas d'affaires qui se passent, t'as un sujet, hey, il y a eu un voyage, c'est passé comment? T'sais? Puis le pire, c'est de reformuler différemment, elle dit. Puis ton voyage, c'est comment? Elle va dire, puis ton voyage avec Noémie, c'est comment? Comment? Est-ce que c'était méchant, qu'il y a des mauvaises intentions? Je penserais pas. Fait que là, t'as Dom qui arrive et qui dit, ah ouais, ben, t'as décidé de prendre Arnaud. La décision que tu prends, parce qu'on se rappelle qu'en Amsterdam, il y avait une décision à prendre, soit lui ou nous. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit, ok, ben, ce soir, c'est une élimination de filles versus de gars. Je lui ai dit, il y a des choses de filles. Fait que j'ai pas aimé, c'est dans l'editing, encore une fois, ils ont fait, oh, mais ça, il va dire que c'est les boys. Pourquoi tu prétends? Au pire, tu prétends pour dimanche, puis là, pour dimanche, puis t'es jeudi. Là, tu prétends pour 10 minutes, ça sert à quoi, ça? Puis toujours à mentir, toujours à faire croire
Là, je suis plus down. Je suis plus down pantoute. Ça me frustre. C'est pas grave, mais ça me frustre. Puis là, de la télévision des filles. Puis là, les filles, ça se donne. Il y a la bisbille, il y a la chicane vraiment. Là. T'as beaucoup Laurie qui parle. T'as beaucoup Annie qui parle. Beaucoup Barimé qui parle. Puis ça se pogne vraiment là. Laurie qui se sent en danger, mais qui n'a pas d'être en danger. Qui est insécure, parce qu'elle est insécure, elle va être plus inquiète. Tu vois, c'est normal d'être inquiète. Ça, c'est des filles qui, à la place de dire, regarde, pourquoi t'es inquiète, ça fait pas que ça. Tu sais. J'ai les mains plein de pistaches, fait que c'est sûr que c'est pas bon pour la caméra. C'est mieux, ça l'a mieux. Je sais pas, je vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Fait que ouais, fait que le split des filles c'est un petit peu chaotique. Puis il y a vraiment. Puis c'est même pas la bisbille, c'est pas du drama, c'est juste que c'est malaisant. T'es comme sacrément, encore un fight là. Puis c'est parce que c'est stupide. Tu sais, admettons, là on est dimanche, il me semble qu'on est dimanche. Il y a la grosse chicane, la grosse bisbille. Puis tu te dis ok, la main c'est tranquille. Si c'est vraiment un malaise, il y avait vraiment un malaise. Aussi, il se pogne pour des affaires stupides, il se pogne pour c'est qui le gars à la table d'élimination? Pas le gars qui va faire éliminer, c'est qui les gars qui vont choisir c'est qui va passer. Tu sais pas c'est qui leur top 1, tu sais pas c'est qui leur top 2, tu sais pas c'est qui. C'est juste dumb. C'est juste vraiment, mais vraiment dumb. Puis c'est frustrant parce que tu te dis, je peux pas croire que vous faites ça. Il y a tellement d'affaires plus intéressantes que juste ça, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que là, Alicia, elle qui laisse parler. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que, encore une fois, c'est pas une question de ok, ben, il faut que j'entertaine, tu laisses les choses tomber, puis tu sais que ça va être volatile. Parce que si ça va être volatile, ben, tu juste laisses les choses volatiles, puis ça va donner un méchant bon show, tu comprends? Ça, j'ai quand même bien aimé. Ouais, le fait des filles, c'est terrible. Fait que là, des filles qui mettent à la table d'élimination, coin per kill. Ok, ça c'est excellent ça. Ouh, coin per wave. 2 coins per wave. There's 1,400 more coins. Ça c'est bon en Motazen. C'est bon ça, le tower. Le jeu comme ici. Ici. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est assez cool. Fait que là, les filles qui se mettent en tête d'élimination, par exemple, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça a l'air d'une décision pas si importante, mais les 3 gars, ils vont être en danger, là, tu comprends? C'est quand même assez cool. Là, c'est dommage que, tu sais, il y a une fille qui part, il y a un gars qui part. C'est tellement mélangeant. Hey, t'as Arnaud qui a la grosse décision de la saison. C'est-tu un gars qui part ou c'est une fille qui part? Pour le lendemain, mais finalement, il y a un gars aussi qui va partir. Ça sert à quoi? Je comprends pas. Ton show, il est plate, il faut toujours que t'ajoutes des affaires qui n'ont pas rapport. Fait que là, les gars, la semaine prochaine, on annonce. La semaine prochaine, c'est quoi? La semaine prochaine, c'est la scène prochaine, ok? C'est que les boys sont comme, ok, bon, regarde, c'est qui ont une crise d'or? Puis qu'est-ce que j'ai trouvé plate? Puis qu'est-ce que j'ai trouvé plate? C'est que, tu vois depuis le début que c'est Naomi. Puis ils disent, oh mais c'est stratégique. Puis j'ai pas apprécié parce que je dis, il y a aucun qui va avec elle. Tu vois, c'est la stratégie, c'est juste que c'est t'en fous. Puis le gars qui l'avait protégé, Noémie l'a pas mis à table. Fait qu'Arnaud dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé ça drôle. On va en parler pourquoi après, quand ça va arriver, mais pour l'instant. Puis, fait que là, les gars, ça paraît que c'est Noémie, fait que c'est comme, c'est un peu malaisant. Puis c'est tout. Annonce avec Adamo, ancien participant de Equation 2. J'ai vraiment trouvé cool, à part les cheveux, là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, mon chum? Qu'est-ce qui se passe, mon chum? C'est bon, c'est Milly qui hier, j'étais stressé, j'étais fatigué, ça tentait pas. Là, j'ai plus envie, là, tu sais. Mais ça va 30 minutes, là, je suis en train de tanner de Equation 2. Fait que là, les gars, ils parlent d'éliminer Noémie. Là, c'est la personne dans l'enveloppe. Là, tu vois les filles qui sont là.
Là, qu'est-ce qui est. Encore une annonce, tabarnak. J'en reviens pas. Encore une annonce. Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que. Noémie qui arrive. Je vais pas des shows. Il était par cœur. Ce qui va arriver, c'est que Noémie, elle va être comme. Ah, ben, je reviens pas que les boys, c'est mis dehors. Là, je croyais pas ça. Au souper, qu'est-ce qu'elle dit qui est vraiment drôle? C'est qu'elle dit si Arnaud me met dehors, j'en donne 1 an de thérapie. C'est cher, fait. C'est cher. Fait que. Là, il arrive, puis. Elle comprend vraiment pas ce qui se passe. Les filles sont gentilles avec elle. Les filles sont vraiment gentilles avec elle. Puis. Il y avait une belle camaraderie entre les filles. Quelque chose que j'ai quand même beaucoup apprécié. Sauf que. Je l'ai vu comme fâché. À la fin. Mais. J'ai mal analysé. Fait que pourquoi je pense qu'elle est fâchée? Parce que les filles l'ont primé. Tu sais, après de dire la fucking go, ils ont dit hey, demande aux boys des réponses. Tu comprends? Fait que. Il n'est même pas le droit de voir les boys. Mais elle est en crise. Puis qu'est-ce que j'ai pas apprécié? Elle parle à Arnaud, elle parle à Arnaud. Elle parle avec les autres boys. Il y a des gars avec qui elle n'a pas parlé du tout là. Mais comme, yo, ce gars-là aussi existe. Elle regarde Arnaud, et Arnaud lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et Arnaud dit, je veux que tu aies défendu. Tu m'as mis à table, tu comprends? Mais il dit, tu vas à Amsterdam. Ça, c'est drôle. C'est vrai qu'il faut aller à Amsterdam. Là, elle dit, mets-moi ton collier, mets-moi mon collier. Tu vois, la fille est vraiment en colère, mais vraiment fâchée. C'est que, bon, c'est la vie. Là, je me dis, en même temps, c'est vraiment dommage parce que ça sert à rien, là. Tu sais, t'es là avec les boss pour exposer. Son but, c'est tout le monde de se venger, là. Il y a un petit peu de vengeance, un petit peu de mécontentement, un petit peu de compréhension aussi, souvent. Là, avec les boys, là, elle dit, ouais, mais Arnaud, qu'est-ce que ça fait? Les boys, ils ne peuvent pas protéger, là. Leur boy, c'est Arnaud, tu comprends? Fait que, même si c'est pas en mars de Arnaud, c'est encore lisse, ça leur dérange pas. Là, je trouve ça assez spécial comme move, mais bon. C'est quoi ça? Là, ça s'explique. Là, il a la colère. Là, c'est vraiment dommage, là, parce que la pauvre Noémie, j'ai la pitié aussi pour elle, là. Tu sais, elle arrive, puis elle est désespérée, là. Tu sais, elle voit Dom qui arrive, puis Dom, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a une très belle présence. Il a l'air d'un gars très tranquille. Un boys, mais très tranquille aussi. Très leadership, très paternel, très fraternel. Un bon modèle à suivre, tu vois? Le mec arrive et dit, oh mon Dieu, Dom, dis-moi que t'as une bonne nouvelle pour moi. Comme si la fille allait faire une aventure spéciale. Non, ça va se mettre t'es dehors, excuse. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que tous les participants qui sont éliminés, ils ont tout un pouvoir spécial. Comme elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis en fait, c'est un pouvoir spécial. Fait que j'ai mal à l'année de la scène. Fait que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir le choix. Annonce, mais épisode du lundi. Semaine 2. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir le choix de protéger un des gars. C'est qu'elle va voir les dates. Puis c'est trop, c'est qu'elle voit la date, mais elle voit des gens qui parlent mal de elle. Elle va pleurer, là, tu sais, c'est normal, là. Je l'ai parlé hier, puis je le pense encore, tu sais. Noémie, j'ai beaucoup de choses en commun avec elle. J'ai des personnes qui parlent beaucoup, des personnes qui se mettent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça fait 4 ans que je fais ça, tu vois. Puis, au début, quand j'étais manière, je pensais que c'était incroyable. Je me suis fait ramasser, mon homme, là, quelque chose de fou, là. Je me suis fait dire, garde, tu parles pas bien, t'es pas beau. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de n'importe quoi. Et puis, tu te dis, bon, mais garde, introspection. C'est qu'il y a un petit peu de maturité, un petit peu d'introspection, ça va être instoppable. Est-ce que je dis qu'il manque ça? Non. Parce que c'est sûr que tu réagis par rapport à l'émission, tu sais. Mais en même temps, t'as quand même une belle vie, là. T'as quand même un bon following, là. Tu vois? Je sais pas si ça va être ça. J'ai curieux parce que c'est quand même assez tough pour... c'est quand même assez tough, right? Mais quand même 33 000. Même pas pire, là. Même pas pire. Fait que c'est ça. Puis là, elle a mal pris, tu sais. Ça fait de la peine, mais en même temps, tu sais. C'est sûr que quand tu l'entends, quand tu parles mal de toi, ça fait de la peine. Mais prends ça. Apprendre à t'en foutre. Ces gens-là sont pas importants pour toi. Ces gens-là, ils vont rien changer de ta vie.
Fait que j'ai cette transformation-là. Puis vous devez comme une meilleure personne, c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause parce que là, il va y avoir une annonce. On va avoir l'annonce. On va prendre une petite pause. Je vais tracer vite, on va revenir avec l'épisode du lundi et du mardi en même temps. Évidemment. Je vous aime. Ciao. Okay, good. Whoa, dude. Ninja Corn. Question is did I upload those Nature Corn or no? And the answer is I don't know. I don't remember. We did. I want your things in my room. I miss you all of the time. I watch myself on the internet just to see what you'd find. I want your things in my room. I miss you all of the time. You make it look so easy, leaving everything behind. Whoa, 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 whoa. I want your thing. Whoa, 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 whoa. You look so cool getting high. En tout cas, c'est pas grave là. En tout cas, c'est pas grave là. You figured out what? I don't know, fam. I don't know, gang. C'est quoi? C'est quoi? C'est que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je pensais que j'avais pas transféré un document, mais non. So, how much time? And we're back. And we're back. I want your things in my room. Na 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 na. Do 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 do. Na 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 na. You look so cool when you That's En tout cas, c'est pas grave là. On fait ce qu'on peut, on fait.
12%. Just go. Hit your corn, baby. Ocean eyes. And we're back. I'm so sorry. My mom used to be dog. Bob. One hundred, baby. 100. Oh. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. Because the moms are having a wonderful day on this. The phone is too hot. The phone is too hot. On this 21st September 2025, we reach a new milestone, which is the tower. So tier 5 ranked 100. So we just unlocked tier 5, which is great because what I'm gonna do is right away try it out. We'll get yesterday. We got to another one. I think we unlocked yesterday tier 4. So today it'll be pretty cool that we unlocked tier 5. We're also going to be doing it until like 60 or 70, which is great. We didn't buy we didn't buy the I would say the Defy, no. Pistachios. We didn't unlock the package chance because I was doing a bigger video and I wanted to show you and the best way possible, which is what? Best way possible is... Fuck, I'm hungry. No problem. I always wait until so late to eat. So I eat like a pig. And I'm like, oh, I'm not hungry for supper. Well, no shit, you ate all day. So, good news. I bought the package because I was doing a review and I was like, okay, well, I really want to do this on video. However, we're gonna get it first shot. Like for example, even right now, we just made it 0.2 milli, 0.02 milli. We need 3 of that. And that's it. 3 more of that. It's gonna be super simple. This is the first time we do tier 5. Like I said, I'm gonna do another playthrough after that. The tower. I literally
Literally, really, literally. Oh, it's so good. I love nuts. Think. Self-control. Self-control, baby. The cool thing with all of this is we just unlocked here 4 yesterday. So we're doing some really good, some progress. The new playthrough, I'll take 1 week, I'll be at 35 already. It's just, we lost so much time with not doing the right stuff. In the 5th playthrough, we'll do a worker one, which again, what I talked about. So basically what? Basically, we're just upgrading attack in Queen. So basically, when we're working, when we're streaming, when we're filming, whenever we work, I want to do it. When I'm not working, we don't do it. So it's gonna be very meaningful. This one I'm gonna be able to pay. Because Resistance Reborn, I didn't think about the cards. The cards are the biggest drawback. However, like, I gotta admit, first week Ultimate Weapon is a pretty sweet deal. And if I didn't spend on the Ultimate Weapon, I could have had it in the second week. No, maybe not. I said, well, yeah, I would have had a second one. Well, because you got the weeklies, which basically gives you 30, and you got the silver tournament. The silver is hard, bless you. The silver tournament is really hard to get out of. So you see, we put everything in cash and coin, even though it served next to no purpose. This is insane. How a small bit of work, we accomplish more yesterday afternoon than in 3 weeks. Than 3 days. It's about weeks because I've been playing this game for so long, and it seemed like a week is next to nothing. There you go. We're done. Fucking love pistachio. There's one on the floor, so there's either one on the floor. Mine's on the floor. It fell. Why are we eating it? Because it's a shell. You look so cool when you fun. I'm not sure that we're still recording. We're still recording. Nice. I want your things in my room. I miss you all of the time. I'm boring, am I? Well, we just gotta wait. But you see, it's going pretty fast. 33 wave and 5 minutes, that's nothing. We'll start upgrading our stuff. For example, they got 10k attack. We have the defense percentage maximum. So when you have food next to you, it's hard to resist. What do we need to resist? Because tonight we're eating spaghetti. It's a big plate. So 36. I would be happy with 50. I'd be very happy. Because otherwise, there's going to be no excuses not to go to 6 to 7 to 8. And then I'm going to be stuck with the event. The event I don't really mind, but I do mind because, for example, right? This week, it's 1,100. I don't even know if that's possible. I don't even know if that's possible. With no event pass. And we use the cover as a like for sure. No self-control. 40, that's pretty good. That is pretty good. We're winning. But then after that I'm gonna go back to tier 2. Because we're at 148. So I don't know what there is. I do not know what there is.
What is insane is 4 and 6 are pretty much in the same. Okay, so we're now 5. So at 30 we got a different percentage, which is amazing. We're gonna start doing that right away. Got BAM perk, which I don't care about. You got 50, which is 500k coin. It's amazing. We got 1.5. So we're gonna be able to buy yeah. We're gonna be able to buy the package chance. What I want to buy also is Flamebot cooldown, because Flamebot cooldown is gonna be super important. I want your thing in my target priorities. Golden Tower bonuses. Wow. They're in tier 4. Okay. Still too hot. I said it's nuts. You see, most of my days are like that. Most of my day is just waiting for the next step. However, we've been watching a lot of Dr. Stone lately. It's really good, so it makes winning easier. And yeah, see, we're still working a lot. It's just not as thrilling anymore. You know, there's supposed to be there's supposed to be a eclipse today. You can see from where I live. It has to be in like Antarctica or something. So what I'll do, I'll possibly do defense percent and Flamebot cooldown. That could be 2 that are super good. I don't know how expensive they are, because we're planning to do perks, but the perks that we're unlocking, I have this mentality of every single perk is going to be the level 1. Not expensive, but they're all expensive. It's too hot again. The phone is too hot. I said 1.51, pretty good. We just unlocked flame bots. What is next? It's Thunder bots. It's golden bots. The bots, I don't know if I'm gonna be able to upgrade them. I'm probably gonna be waiting until the event. Well, the event battle, you know what? I got more than I thought, because never mind. Because here's the hard part. I get more than I think, because we got the event. We got them in the guild, the event medal. So then we're getting more points. I don't know if I can get 1,100, but I possibly can get 700 easily. And this event just happened to have like really good relics. We did buy the skin already. Yes. So now we have to get 700. There we go. 10 minutes. 10 minutes. And we're surviving, but barely. There you go. We died. So first try, 66. So that's really good. So we got what? We got 150 coins. Thank you. You got 20 gem. Thank you. You got defense percentage, which is amazing. You got unlock research, which is bad perk. Not great. 500 coin, which is incredible. What did I get? I got a text. Yep. We got unlock research, Flamebot cooldown, which is great. And that's pretty much it. So we got 2.1 million coin total. What I'm gonna do is, you see, defense percentage is 46 minutes, and it's only 20 coins, which is pretty good. And we're gonna do Flamebot cooldown. Flamebot cooldown is way too expensive. Should we do unlock perks now? Coin per wave. I have to do, whenever I do this, okay, let's do orb speed. Yeah, that's a good idea. 10% in orb speed, because why not? And then what we'll do is recovery package. Guys, you ready? We just unlocked it. Percent of max health, just each recovery package recover, which is huge. Oh my god. I don't know, I'm always worried. Max recovery. How much beyond max health recovery package are able to recover? This is super important. And chance a rookie package can spawn each wave. So this is actually pretty good. Then we got 1 billion for that enemy level. Skip, but I'm not gonna do it. Then I have 617 left. So what I'll do the dumbest thing ever. It's
Cash. Yeah. Cash and free utility upgrade. Perfect. Yeah, you go. There you go. Back in tier 2. So overspeed and defense percent is really good. Really good. So there you go. This is how we do it. Anyway, love you guys. Take it easy. That's how we do it. 15%. Shit. Salut pour la partie 3. C'est ton chumming. Je fais bien, je pense, cette journée en ce 21 septembre 2025. Partie 3 de notre vue de Occupation Double 2025. Lundi, deuxième semaine. On va y aller tout de suite parce que, écoute, j'ai fini pendant. Hey, ça fait combien de temps que je filme? Ça fait 1h30, mon homme. Tabarnouche. C'est pas beaucoup, mais ton gars, là, parler. Un moment donné, c'est fatigant, tu sais. Fait que, OD, épisode du lundi, mesdames et messieurs. Fait que, quand on s'est éliminé, il y en a Noémie qui fait une belle petite marche. Oh mon dieu, j'ai pas fait stop. Ah ben, tabarnouche, Inc. J'ai pas fait stop. Moi, là, je n'ai pas fait stop. Les yeux, on croit. Ils ont une nouvelle d'introduction pour le show. Mais à mes yeux, et à mes yeux seulement, bien sûr, ça sera aujourd'hui et pour toujours. Tes yeux ont croisé les miens. Déjà je n'y pouvais rien. Mais quelquefois tu as semé le doute dans une occupation double. Padam pam 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 pam. Le fait que je connais par cœur, c'est assez cool, merci. Gardez vos chandails, mesdames. C'est une chanson. Je suis pas Rocky Belzarek quand même, là, tu sais. Fait que t'as les boys qui parlent encore de Noémie, de à quel point ils sont contents qu'il l'a enlevé. Là, c'est révélé qu'est-ce qu'elle disait sur des filles, qu'il fallait faire le renage des filles. Fait que beaucoup de médire. Puis ça, par exemple, ça, je trippe un peu moins. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit beaucoup de choses par rapport à Noémie, que si ça n'aurait pas marché, leur plan de l'évincer, ça aurait changé beaucoup de choses, tu sais. Fait que là, vu qu'elle est partie, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, puis ça change rien. Mais je suis pas d'accord. La pauvre, tu sais, en même temps, tu sais, elle est partie de l'émission, là. Fait que même ça remonte, ça sert à quoi? Mais comme j'ai dit tantôt, oh mon dieu, on a déjà notre premier max recovery. Oh, already. Looks good, it looks good. J'adore le tower. C'est tellement un bon jeu. C'est pas facile à faire entre temps aussi. Oui, là. Fait que ça, fait comme je te disais, je trouve que c'est vraiment cool. Que. Il y a de la communication, mais c'est pas de la bonne communication. Fait que là, il y a de la bisbille. Au moins maintenant, on sait que c'est Noémie et Laurie. Les gars sont au courant. Fait que là, ça c'est quand même. Oh, je voulais faire quelque chose. C'est quand même assez touché parce que qu'est-ce que tu fais? Si tu sais qu'il y a la chicane entre les deux filles, est-ce que t'en mets une dehors? Est-ce que tu t'en fous? T'as la possibilité de régler la situation dans la maison des filles, est-ce que tu le fais ou pas? Puis ça, c'est encore une fois, c'est ton choix. Mais bon, le choix s'impose. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ça, c'est trop chaud. Je sais pas pourquoi c'est trop chaud. Pourquoi c'est trop chaud, là? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi une seconde, les amis. Rentre pas prêt, mais je prends pas de pause. Fait que tout ça, c'est une affaire de l'autre. Les yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Et quelquefois, tu as venu à semer le doute d'une occupation double. Ma maman.
part la vidéo. There you go. J'aime beaucoup maman. Je l'aime beaucoup ma mère, fait que elle appelle, c'est toujours une belle surprise. Je l'ai texté parce que là, téléphone qui est trop chaud encore. Et voilà. Fait que c'est bon. Fait que là, maman, je l'ai texté. Elle est contente. Elle a parlé avec son enfant d'amour, son seul enfant. Elle m'appelle pas souvent. Fait que c'est pour ça que. Parce que ma mère, elle me texte. Fait que c'est pour ça que quand elle m'a appelé, je suis inquiète. Mais là, elle va bien. Elle va bien. Et juste avec le travail aujourd'hui. Fait que ça fait que les gars, ça parle. Là, les filles sont inquiètes pour Annie. Parce qu'Annie, elle a un enfant. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool ici, c'est que les filles, comme. C'est vrai qu'elle parle avec les boys. Fait ça, j'ai apprécié parce que les filles ont quand même un secret. Puis, encore une fois, tu sais, Annie n'est pas appréciée de tout le monde de l'autre côté. Fait que le fait. Le monde, ils vont me texter quand je travaille. Ah, ok. C'est fou. Alors, quand on va texter pendant une journée, puis là, quand tu vas commencer à travailler, on va texter. Quand tu recommences à travailler. Fait que les filles qui sont peut-être pas amies avec Annie, qui l'apprécient pas plus qu'il faut, qu'est-ce qui est cool, si on pas dit secret. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'écoute, c'est pas la place de dire quelque chose, puis en même temps, c'est quand même un gros secret à un enfant. Là. On a dit aux filles, ça c'est intéressant. Parce que, encore une fois, tu sais, c'est. Puis elle est forte la fille, là. Ça doit manquer son enfant, là. Je pense que c'est un petit gars en plus. C'est que là, t'as la bébé entre les filles. C'est pas l'affaire la plus intéressante, là. C'est toujours la bébé. Tu fais la victime? Oh, relax, là. Personne n'est intéressé envers Mathis, il y a juste moi. Mais genre, moi, je veux lui, il est dedans. Ouais. C'est des médis, ça se plaint de Laurie. Mais tu vois, Laurie, j'ai de la misère à croire qu'elle fait pas faire une question parce que, encore une fois, tu sais, les filles, il me semble qu'elle a pas besoin de parler d'elle. Fait que le fait que maintenant, c'est l'ennemi numéro 1, je sais pas ce qui se passe. Je sais vraiment pas ce qui se passe, c'est bizarre. Partir d'ici, t'en bois. Ah, je pensais que c'est pas des kids. Ça, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est Laurie qui parle avec Annie, qu'elle dit garde. Faudrait dire aux boys, il faudrait que tu leur parles aux boys, parce que sinon, tu sais, c'est pas un gars qui va beaucoup te plaire, mais qui va pas l'air avec un enfant. Et là, tu vas avoir des attachements pour rien, tu vas faire de la peine. Ça, par exemple, j'ai apprécié. Parce que, tu sais, c'est vrai qu'elle t'a dit, là. Même si tu tombes en amour avec quelqu'un, mais. Parce que t'as un kid, il t'aime pas, fait que t'es comme, ah, fuck. Puis, tu sais. J'ai tout le temps. Et j'ai rencontré une fille, tu comprends? Puis, il y a bien qui ça clique vraiment. Puis, la fille, ça clique. Puis là, elle a une fille. Elle a une fille de comme 2 ans. Puis sa fille, elle fait un live, sa fille, elle dit, hey, mais viens voir ce que c'est. Sa fille m'appelle papa. Je suis comme, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Je sais pas ce qu'elle dit. Mais j'ai mal à l'aise. C'est ça qui va arriver? Non, mais faire un enfant, c'est toujours plus difficile. C'est toujours plus difficile qu'un enfant qui est plus vieux. Ça ne pas beaucoup ce qui se passe. Fait que là, t'as un nouveau cassette. C'est la vérité conséquence. C'est que t'as 2 groupes. Les gens qui ont dit conséquence, c'est les gens qui ont dit vérité. Fait que là, c'est 2 groupes. Puis c'est assez cool. Parce que c'est quand même une belle activité. C'est qui a préféré dire la vérité? Tu me poses vraiment des questions. Des questions